Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Nordics Express. The Naga People's Union for Justice and Morality (NJUM) has released a fact-finding report on the incident involving Hornbill TV journalist Deep Saikia, who was struck by pellets from an airgun. The shooter has been identified as 26-year-old Ravina Ramai of Puba Kuman village, currently residing in Senapati. NJUM said the urgency of verifying the story arose after numerous social media posts and reports, some taking political or ethnic tones. The union stressed its concern over repeated harassment and attacks on journalists while acknowledging the responsibility of the press to tell the truth. The three-member fact-finding team visited Lai village under Tungjoy police station, met with police and village leaders and inspected the location where Saikia was shot. The team also spoke with the accused Ramai, who is in custody, and with Saikia, who is receiving treatment in Guwahati. The report states that Ramai was unaware of Saikia's presence while shooting in rainy and foggy condition. Ramai later went voluntarily to Lai Primary Health Center, apologized in front of village authorities and offered assistance for Saikia's treatment. Police have filed an FIR under the Bharatiya Nyay Sanhita and the Arms Act. NJUM commanded Senapati police to take swift action but maintained that the investigation is ongoing. The body condemned the use of air guns in public areas and urged a fair as probe to hold all responsible persons accountable. Tripura Power Minister Ratan Lal Na today said the state is making a decisive shift towards solar energy to meet future electricity demands as natural gas reserve continues to deplete. The minister informed that the State Power Department is working to revive the Damdo Power and the Damdo Power Plant to generate 11 megawatt of power. He also said that people may belong to various political parties, but development must be for everyone. Minister said this was while attending an awareness camp on the PM Suryaghar Muft Bijli Yojana at Kailash Sheher under Unakoti district. MLA Birajit Sinha, Gurnagar Panchayat Samiti Chairman Lakshmi Nama, Vice Chairman Badruzaman, Municipal Council Chairman Chopla Debroy, Vice Chairman Nitish Dey, TSCEL Managing Director Biswajit Basu and many others were present at the event. এখানে বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো তো চাই বলবো না এই বড় মন্ত্রী তারপর বলবো না খুব ভালো চলছে যে অসম্ভব কঠিন ডিপার্টমেন্ট এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার সব এবং আমরা কি কি করছি সে জায়গা যাব না এটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি সব বিদ্যুৎ বিল দিই আমি ক্লিয়ার নাকি আমি জানি আগরতলা 100 জনের মধ্যে কতজন বিদ্যুৎ বিল দেয় 80.08% মানে 100 জনের মধ্যে 80 জন বিদ্যুতের বিল দেয় গড়ে এবার আমবাসার দিকে গড়ে কতজন বিল দেয় আমবাসার গড়ে আগে আরো খারাপ ছিল এখন আগে ছিল 26 এখন প্রায় 30% লোক বিদ্যুতের বিল দেয় আমবাসার ডিভিশন হচ্ছে কমলপুর ডিভিশন আগে ছিল 47% মানুষ বিদ্যুৎ বিল দিত এখন দেয় 60.43 অনেক ডেভেলপ হয়েছে বিদ্যুৎ বিল দিতে কাঞ্চনপুর আগে দিত 31% মানুষ এখন দেয় 32% মানুষ কুমারঘাট আগে দিত 27% মানুষ এখন দেয় 45% মানুষ কুমারঘাট এই 4-5 মাসের মতামত বলছি আমি যা আগেরটা যেটা বলছি এপ্রিল মাসে মনু সাব ডিভিশন এর মধ্যে মনু সামনু আছে আগে দিত 20% মানুষ এখন দেয় 26.60 অর্থাৎ 27% মানুষ বিদ্যুৎ বিল দেয় আপনাদের কৈলাসহর এপ্রিল মাসে কত বিদ্যুৎ বিল দিয়েছে কজন শতকরা 38.98 মানে 39% মানুষ বিদ্যুতের বিল তার মানে 61% মানুষ বিদ্যুতের বিল দেন না কৈলাসহর কোনটা এটা কৈলাসহর 1 শহরটা ভালো করে বুঝেন আগে
এপ্রিল মাসে 40.11 মানে 40% মানুষ বিদ্যুতের বিল দেয়। এবার বারবার বলার পরে এখন কিন্তু মানুষের চেঞ্জ হয়েছে 46.18। তারপরেও অর্ধেক মানুষ বিদ্যুতের বিল দেয় না। গ্রামে যদি যান, একটু গ্রামে 36% মানুষ এপ্রিল মাসে বিল দিয়েছিল, এখন দেয় 42.39। প্রায় এখন আগের মতো বাড়ছে। কেন আমি চুরি করব? আমি ফ্রি পাচ্ছি, পুরো ফ্রি, আজীবন ফ্রি, 25 বছর আপনার গ্যারান্টি। যারা লাগাবে 5 বছর পর্যন্ত তারা মেনটেন্যান্স দায়িত্ব, কন্ট্রাক্ট তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট যে তারা 5 বছর পর্যন্ত আপনার টুকটাক ভুল হলে। A team of Cybercrime Police Station Manipur arrested 2 cyber criminals, including a woman who were involved in operating mule bank accounts on Friday. According to police reports, the arrested persons were identified as Khongam Apu Singh, 32, of Tubal, Athokpam Awang Lekai, Tubal District, and Yengkom Raheshwari Lemai, 39, of Tubal, Wangmataba Sorok Maka, Tubal District. They lured others to open bank accounts and use those accounts for transferring and layering of cyber fraud money in collusion with other cyber criminals. 3 mobile phones and other incriminating items were seized from their possession. Investigation is underway and efforts are on to arrest others who are involved in the racket. Tripura Mota on Saturday clarified that its seat adjustment talks with the BJP for the upcoming TTAA-DC elections and have not yet been finalized. Minister of State for Industries and Commerce and senior Tripura Mota leader Brishar Ketu Debarma said that any such decision would be taken only after both parties sit together for discussion. Debarma added that despite being part of NDA under the Triprasa Accord, Tripura Mota would not remain silent if any section of society face injustice. Former militant leader and MLA Ranjit Debarma was also present at the press meet. Both leaders expressed strong dissatisfaction over the centre's decision to extend the deadline for implementing the Citizenship Amendment Act, recalling Pradyot Kishore Debarman's pending petition in the Supreme Court. They welcomed the Supreme Court's recent directive to the state and central governments, the State Election Commission and also the Election Commission of India to explain within 4 weeks why the village committee polls in TTAA-DC had not been held. আইনে যেটা আছে ওনারা অধিকার আছে বেল পাওয়ার, সেই হিসাবে ওনারা পেয়েছেন। আমরা যতটুকু আমাদের যে অভিযোগ জানানো আমরা জানিয়েছি ওইখানে গিয়ে আমরা তো আগে থেকে প্রস্তুত আছি। আমরা তো দাবি জানাচ্ছি, আমরা দাবি জানিয়ে তো সুপ্রিম কোর্টে গেছি। সুপ্রিম কোর্টের এখন বার্ডিক আসার পরে তো 4 সপ্তাহের বার্ডিক আসার পরে তো আমরা তো প্রস্তুত নিয়েছি। আমরা আগামীকাল যদি ইলেকশনে আমরা রেডি আছি। আমাদের সব দেখেছি যে বামফ্রন্টের একজন কর্মী টাকার বিছনা করে ঘুমাইতেছে। এখন এই সরকারের সময় আমরা দেখছি যে এখানেও টাকা মানে বান্ডিল টাকা মিডিয়ার সামনে নিয়ে আসছে। সুতরাং আমাদের দুর্ভাগ্য যে এটা কেন হচ্ছে, এটা কেন থামানো হচ্ছে না বা সরকার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেটাই আসল প্রশ্ন। এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একটা ক্রাইম ব্রাঞ্চ আছে, ইমিডিয়েটলি একটা অ্যাকশন নেওয়া হোক এই ব্যাপারে। আমরা চাই এই ব্যাপারে দ্রুত অ্যাকশন নেওয়া হোক এবং যাতে ওই রকম অবৈধতা যাতে নির্বাচনে আমাদের আগামী যে ডিসি ইলেকশন হচ্ছে সেখানে এরকম টাকা যাতে খরচ করার জন্য সুযোগ না পায়, সেটার জন্য একটা দ্রুত একটা ব্যবস্থা নেওয়া। And the allegation is on the ruling party, not your party, a particular your alliance party. So, is there corruption still going on? Because left had a lot of such videos we have seen in left hand. সেটার জন্য তো আমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট আছেন, সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের কম করছে। তারা দেখুক, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি এইভাবে টাকা নিয়ে বিগত আমলেও দেখেছি, আমরা 25 বছরের আমলেও দেখেছি এবং এই এখনও কয়েকদিন আগে আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখতে পেরেছি যে টাকা নিয়ে এইভাবে মানুষকে দেখানো। ওই টাকাগুলো কোথায় থেকে আছে, মানে ওটা সোর্সটা কোথায় সেটা তো দেখতে হবে না। আমাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ খোলা আছে এবং আমরা অবশ্যই নিন্দা জানাই এইসব
ঘটানোর জন্য এবং যাতে জনগণের সাথে এরকম যদি না হয় মানে ওইগুলো এই টাকাগুলো কোথায় ঠিক আছে, এটা তো হইতে পারে জনগণের টাকা, অথবা ওনার যদি পার্সোনাল টাকা হয় তাহলে উনি বলুন যে এটা এই সোর্স থেকে আমার এই টাকাটা এসছে। নিজের পার্সোনালের জন্য আমরা এজিটেশন করব না, অবশ্যই আমাদের জনগণের আইনের বিষয়, আইনের যেটা আছে ওনারা অধিকার আছে বেল পাওয়া, সেই হিসাবে ওনারা পেয়েছেন। আমরা যতটুকু আমাদের যে অভিযোগ জানানো আমরা জানিয়েছি ওইখানে গিয়ে আমরা প্রস্তুত, আমরা তো আগে থেকে প্রস্তুত আছি। আমরা তো দাবি জানাচ্ছি, আমরা দাবি জানিয়ে তো সুপ্রিম কোর্টে গেছি। সুপ্রিম কোর্টের এখন ভার্ডিক্ট আসার পরে তো 4 সপ্তাহের ভার্ডিক্ট আসার পরে তো আমরা তো প্রস্তুত নিয়েছি। আমরা আগামীকাল যদি ইলেকশনে আমরা রেডি আছি, আমাদের সব শারীরিক হিসাবে অথবা বিরোধী হিসাবে আমরা বিরোধীতে যখন ছিলাম তখন আমরা আমাদের জনগণের জন্য কথা বলি। আমরা এখন আমাদের একর্ড হয়েছে বলে আমরা এখন শারীরিক হিসাবে আছি। শারীরিক হিসাবে আছি বলতে যেটা হচ্ছে না সেটাকেও আমরা মুখ বন্ধ করে রাখবো এরকম রাজনীতি আমরা করি না। যেটা আমাদের বলার প্রয়োজন জনগণের জন্য অবশ্যই আমরা বলছি এবং আগামী দিনেও বলবো। 587 Actually, for the alliance, we cannot say right now because we are doing works for our Tipramota individually. In case of alliance, in the matter of alliance, we are not able to say right now because our Maharaja is the highest authority to speak about that matter. But two things, the question rises, part, as you said, part of the government. It seems a party or a part of the government did not wanted the election to happen. Because I have read that notice of the Supreme Court, which, according to which, it is the duty of the election commission, each state of the center, before an election is due, election should take place. But particularly only in one. In a landmark event for the judicial landscape of the state, the Chief Justice of High Court of Manipur, Justice K. Somasekar, inaugurated the newly set up district and session court at Chandel district. It may be mentioned that inauguration part of the initiative of the state judiciary under the guidance of the Chief Justice of the High Court of Manipur, which aims to establish a district and session court in all 16 revenue districts of the state, thus making every district a judicial district. Speaking as the chief guest, Justice K. Somasekar stressed the importance of having a district and sessions court for the efficient delivery of justice, advancing fairness, transparency and accessibility for the people of the region. He also deliberated at length of the country's judicial system and how it works. He further said that today's inauguration was a monumental step forward for Chandel and the surrounding communities, describing the new facility as a symbol of resilience, commitment and unwavering faith in the rule of law. The Deputy Commissioner, the Superintendent of Police in the district level, in the sub-division level, Assistant Commissioner, then again Police Inspector, then the Tahsildar in the Taluka level. They must be having so much of knowledge in various subjects. The language, developing it is very easy. But digesting the wordings, phrases and sentences, it is not so easy. Whereas the people of Chandel, this court is your court. It is not a distant institution. It is your neighbor. It is your guardian and your form of justice. Approach it with confidence, using it to resolve disputes peacefully, to protect the rights and to strengthen the bonds of justice and harmony in your community, in the societies.
we have to dedicate ourselves. There shall be some constitutional visions of justice, that is social justice, economic justice, and political justice. Justice must not remain an abstract ideal. It must be seen and seems to have been done. It must be felt and experienced in the daily lives of the people who are the citizens of this country. This is the true measures of a successful judiciary. It is an independence of the judiciary. This is the actual intendment of the district judiciary as to be established in every district. The inaugural function was also attended by Justice A. B. Mol and Justice A. Guneshwar Sharma, judges of the High Court of Manipur, and Anurag Bajpai, IFS, Additional Chief Secretary, Government of Manipur, and Presidium members. It may be noted that K. Kirtichand Singh, Secretary Judicial, Governor of Manipur, delivered the welcome address, while D.C. Chandel Laishram Nand Kumar welcomed the dignitaries by facilitating them on the dais. The function was attended by D.C. Chandel Laishram Nand Kumar, S.P. Chandel Dharmender Kumar, A.D.C. Chandel Firoz Khan, Additional S.P. T.S. Chamna, other district-level officers, and a large number of members of the legal fraternity of Manipur High Court and Bar Associations, including the District Bar Association. In Assam, the Assam Jatiya Bar Yuva Chhatar Parishad, also known as AJYCP, launched its statewide Agni Shiksha Samadal, a program on Saturday evening protesting against the centre's decision to extend a cut-off year for identifying deporting illegal foreigners to 2025. Activists of the organization staged demonstrations across all districts demanding an immediate rollback of the decision. The AJYCP reaffirmed its stand that Assam cannot take on the additional burden of migrants, warning that such measures threaten the identity, culture and rights of the state's indigenous people. Through this fairy campaign, the AJYCP has cautioned both the state and central government that protests will intensify unless the extension is withdrawn. যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ চৰাইদেউ জিলা সদৰত আমি অগ্নিশিখা সমদল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। মূল বিষয় হৈছে যে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিদেশী আৰু বিদেশী ৰেহাই আদেশ যি 2025 নিৰ্দেশনা, এই নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিব লাগিব আৰু বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি চৰাইদেউ জিলা সমিতিও আজি অগ্নিশিখা সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৰ্বৰ পৰাই আমি আচলতে আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ, আজি তাৰিখত কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনতো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, এই কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আচলতে যে হিন্দু বান্ধৱীক ৰঙা দলিচা পাৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অসমৰ কাৰণে। গতিকে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আজি কাৰ্যসূচীৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে এই নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিব লাগিব আৰু যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে আহি থকা সময়ত কিন্তু ৰাইজৰ অভিভাৱকত আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম, এই কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট। কাৰণ অসমখন ডাষ্টবিন নহয়, অসমখন কেতিয়াও বিদেশী চৰণীয়া পথাৰ নহয়। গতিকে অসমখনক যি ধৰণে তেওঁলোকে কাৰুকাৰ্য কৰিছে, অসমখনক বিদেশী জাপি দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে, এই ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকিবৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ অগ্নিশিখা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু যদিহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰা আহি থকা সময়ত ৰাইজৰ অভিভাৱকত আমি জংকী আন্দোলনৰ কাৰ্য হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, এই কথা একেবাৰে স্পষ্ট।
That's all for now. For more updates, keep watching Hornbill TV.